Good morning, students. So, today in this session, we are going to start up with a new chapter, that is planning. So, in the previous classes, I had told you about the functions of management. Which are the functions of management? They are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So, this becomes the essence of the management, because of which, or this helps the management in order to achieve its organizational objective easily. It is a function or the main aspect of management. So when coming to management, so all the business firm, so it may be any kind of business firm, each and every kind of business firm would like to be successful. So any kind of business firm, so when we start up with the business organization, we have an intention of being success in the business organization. So how to increase or how to gain success in the organization? So we will expect increase in the sales and earn a good amount of profit. So all the managers in the organization dream of this, that is earning profit and being success in the business. So what they do is like they will strive hard to achieve their goals what they have set while starting the business organization. So but what happens is like in order to turn these dreams into reality, in order to turn these objectives of the business organization into reality, managers, what they have to do is like they have to work hard in thinking about the future, in making business predictions and achieving target. Like they have to think, or they have to work hard, they have to think about the future in making business predictions and achieving target. So business environment is totally dynamic, it is totally dynamic. So what you can do is like you can predict what can happen, and what you do is each and every manager in the organization tries to achieve the target. So the dream can be turned into reality only if the business managers think in advance on what to do and how it has to be done. Yes, so you have to think, or we have to predict the future. So you have to think about what is it I have to do and how I should do that particular work. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ planning. Okay, so planning is said that it is the first function to be performed in the process of management. It is the first function performed in the process of management. So a manager, before carrying out a certain activity, so what he has to do is like he must plan before he organizes, directs and control. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, the functions of management are planning, organizing, directing, controlling and staffing. So before doing all this, a manager must plan. Okay, so as planning is the base of all other functions of management, as planning is the base for all other functions of management, it can be rightly described as the most basic of management functions. It can be rightly described as the most basic management function. So without proper planning, ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ineffective. It will become ineffective. So planning concentrates on setting objectives of an organization and determining the future course of operations to be adapted for accomplishment of objectives in the best possible manner. Okay, so what this planning does, it governs survival, growth and prosperity of any organization. Like I told you, if planning is not in a proper manner, then the other functions of the management, it totally becomes ineffective. So planning, it governs survival, growth and prosperity of any organization in a competitive and ever changing environment. In a ever changing environment. So what is planning? What is planning? So planning is a predetermined course of action to
achieve a specific goal or objective. Planning is a predetermined course of action to achieve a specific goal or objective. Okay, so we can say planning in other sense, like planning is deciding in advance. Planning is deciding in advance what to do and how to do. What to do and how to do. So before doing something in the organization, a manager, what he has to do is he must formulate an idea of how to work on a particular task. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ and innovation. There is a connectivity between creativity and innovation. So manager would first have to set objectives in the organization. Yes, we'll have to set his objectives in the organization. Only then a manager will know where he has to go. So ಅವನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 95% ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, yes, when you set the objectives, only then you will know where you have to reach. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಡೂ ಎಟ್ all levels. Yes, planning is what managers do at all levels. So it requires taking decisions since it involves making a choice from alternative course of action. Yes. So this planning thus involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives. So objectives provide directions for all managerial decision. Objectives provide direction for all managerial decisions and actions. So it is said that the plan that is developed has to have a given time frame, but time is a limited resources. A plan that is developed has to have a given time frame, but time is a limited resource. So it needs to be utilized judiciously. The time needs to be utilized judiciously. So if time factor is not taken into consideration, conditions in the environment may change and all business plans may go away. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, time becomes very important and it is a limited resource. So when time is not taken into considerations, conditions in the environment may change and all the business plans may go waste. Yes, so ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, so planning will be a futile exercise if it is not acted upon or implemented. Yes, it will be a futile exercise. It goes waste if it is not acted upon or implemented. So, according to Kuntz and O'Donnell, so planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do it and who is to do it. ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ according to Kuntz and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. It bridges a gap between where we are
and where we want to be. It bridges a gap between where we are and where we want to be. So planning is nothing but deciding in advance. So ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್. ಹೀಗೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಟು ಡೂ, ವೆನ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ in advance the future course of action. Deciding in advance the future course of action. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದು ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ineffective. It becomes totally ineffective. Okay, so the next concept is ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ objective or goal of the organization. So definition of planning, like according to Kuhns and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, how to do and when to do. It bridges a gap between where we are and where we want to be. This is the definition of planning. So for each and every business organization, like I told you, planning is very important. So planning ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ manner, then the other functions will not work effectively. The next concept, like I told you, is importance of planning. Importance of planning. So planning is the basis of all management functions. Like I told you before, planning is the basis of all management functions. So it is necessary for all the functions, that is organizing irbodu, staffing maybe, or directing and controlling. This is necessary for all functions. Organizing allu planning ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in all the other functions. So it provides direction and reduce uncertainty by determining the future course of action. It is, planning is certainly an important, as it tells us where to go, and it provides direction and reduces the risk of uncertainty by preparing the forecast. Okay, so we'll go to the first point. Under importance of planning, the first point is planning provides direction. So by stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Okay, or planning provides direction for action by stating in advance how a work is to be done. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ planning ensures that the goals or objectives in the organization are clearly stated. It ensures that the goals or objectives of the organizations are clearly stated so that employees of the organization are aware of what the organization has to do.
Yes, so when the planning is clearly stated, that is, planning ensures that goals and objectives are clearly stated. So when the goals and objectives of the organization are clearly stated, ಯಾವಾಗ ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ, ಆರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಟು ಅಚೀವ್ ದೋಸ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ things in the organization are clearly stated, then the employees, like I told you, the employees of the organization, the employees in the organization will have a clear cut idea regarding what the organization needs and how that particular goal can be achieved. So this planning ensures coordination in the work of individuals. Planning ensures coordination in the work of individuals and various departments of the organization. It ensures coordination in the work of individuals and various departments of the organization. Suppose if there was no planning, employees would be working in different directions. Employees would be working in different directions, and the organization would not be able to achieve its desired goals in time. So ಯಾವಾಗ plans ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, yes, okay, or when there is no planning, then the employees in the organization would be working in different directions, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, and the organization would not be able to achieve its desired goals. ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, the second one is planning reduces the risk of uncertainty. Planning reduces the risk of uncertainty. So a business organization has to work in an environment which is uncertain and ever changing. So in your previous classes I have told you that business environment is totally dynamic in nature. It totally keeps changing. Yes, it is not the same every now and then. So a business organization has to work in an environment which is uncertain and ever changing. It keeps changing. So planning helps the organization to access the future uncertainties. Yes, planning helps the organization to assess the future uncertainties and enables the organization to face these uncertainties in the best possible manner. So I told you planning is nothing but deciding in advance. So what an organization does is, or what planning helps the organization, or how planning helps the organization is, planning helps the organization to access the future uncertainties. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ಗಿರೋದು ಇವಾಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೌ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್. ಸೊ this enables the organization to face the uncertainties in the best possible manner. So ಏನು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಕೂತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಎಸ್, ಸೊ when we predict what may happen in the future, there are chances that sometimes we get to know that there are certain uncertainties which are going to take place in the organization. So this prediction helps or enables the organization to face those uncertainties in the best possible
ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೊಡೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈನ್ ಕೋಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅನೇಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದೋಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲಿ. Okay, the changes and uncertainties cannot be eliminated totally, but they can be anticipated. They can be anticipated and remedial action can be developed with the help of planning. They can be anticipated. ಅದನ್ನು anticipate ಮಾಡ್ಬೋದು and remedial action can be taken to reduce that. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. The next one is planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning reduces overlapping and wasteful activity. So planning, it serves as basis for coordinating the activities and efforts of different individuals and departments of the organization. Planning serves as the basis for coordinating the activities and the efforts of different individuals and departments of the organization. It totally coordinates the activities of individuals as well as departments of the organization. So ಎಲ್ಲರ activities ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, coordinate ಮಾಡುತ್ತೆ. It brings together the efforts of each and every individual as well as each and every department of the organization. So it helps in avoiding confusions and misunderstanding. So when each and every efforts of individual, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, since planning evaluates best course of action, since planning evaluates best course of action, work is carried on smoothly without any interruption. So since planning evaluates best course of action, as it evaluates best course of action, work is carried on smoothly without any interruption. So ಯಾವುದೇ interruption illade the actions or the best course of action can be carried out, or the work in the organization can be carried out. So there will be no wastage activities or there will be no overlapping. Yes, coordinate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, there will be no confusion. Then this planning obviously evaluates the best course of action. Best course of action evaluate ಮಾಡುತ್ತೆ, work is carried on smoothly without any interruption. So this helps to detect the inefficiency and to take corrective measures to minimize the wasteful activity. So this helps to detect the efficiency and to take corrective measures to minimize wasteful activity. Planning correct ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, when planning is done in the proper manner, yes, so each individual will do his particular work. So what an organization does is it coordinates the activities of each and every individual and departments of the organization. So ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. Okay, so that kind of work will not take place. And the second one is wastage of activity. So when a specialized worker does that particular work, when planning is done in such a manner that the specialized is given the work according to his knowledge, then what happens? The wastage of resources or wasteful activities can be minimized to the greatest extent. The next one is planning provides innovative ideas. So planning is basically called as a thinking function of management. It is basically called as the thinking function of management. So it encourages the manager for innovative and creative thinking. It encourages the manager for innovative and creative thinking. So many new ideas come up in the minds of the manager when they are planning. So when a particular work is done or when a particular plan is done, many creative idea or new ideas come to the minds of the manager. So planning, it helps to innovate new ideas to shape concrete plans to determine the new course of action to be adopted in future. So planning helps to innovate new ideas to shape concrete plans to determine the new course of action to be adopted in future. Okay, so new ideas will come to the minds of the managers when they plan. So planning helps to innovate new ideas. It helps in innovation of new ideas to shape concrete plans to determine the new course of action to be adopted in future. So planning helps the manager to be more creative. So ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when each and every time a manager plans of new things, there are chances or he comes up with innovative ideas into the business. So planning helps the manager to be more creative and innovative in shaping the new course of action. New things come to his mind. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, innovative ಐಡಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತೆ. So these innovative ideas can change the form of business or the condition of business organization. The next one is planning facilitates decision making. So the decision making is the process of selecting the best course of action from various alternative after evaluating each one of them. So now plan ಮಾಡುವಾಗ there are different plans. Yes, there are different plans. So what you do is like we decide regarding which kind of plan is to be taken into consideration. ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ course of action is selected, yes, which is available from alternatives. So various alternatives irutte. So various alternatives in the what you do is like you select a best course of action. So planning objectives irbodu, policies irbodu, procedures and methods provide the manager with the guidance for evaluation of alternatives in taking rational decisions. So objectives planning, objectives or policies or procedures and methods, these are the different types of plans. So when objective is planned or policies or procedure or method, yes, when planning this, they provide the manager with guidance for evaluation of the alternatives in taking a rational decision. Okay, the manager, he has to evaluate each alternative and select the most viable position. That is, like I told you, there are many alternatives. So what you do is like you select a best course of action. That is, a management will evaluate each alternative and select the most viable proposition. So planning involves setting targets and predicting future condition. Planning involves setting targets and planning involves
setting targets and predicting future conditions. Okay, the next one is planning establishes standards for controlling. Planning establishes standards for controlling. So planning, it facilitates control. Planning facilitates control. So planning ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yes, it is not possible for a planning to work without control. So there has to be control on planning as well. Okay, so it determines the goals and standard for every individual. It determines goals and standards for every individual and department of the organization. So planning, it determines the goals and standards for every individual. So ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ, you being a organizational member or a management, yes, what you do is like you determine the goals and standards for every individual. So ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, like I told you, it facilitates control. It determines the goals and standards for every individuals and departments of the organization. So this makes it easy to compare the actual performance of the individual and department with the standards fixed. So standard performance ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಎಸ್, when planning determines goals and standards for every individuals and departments of the organization, it makes easy to compare the actual performance of the individual and department. Ali individual performance ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ performance ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ if there are any deviations available, then what can be done is the corrective measures are taken to remove them in case of planning. So planning can be done in a effective manner. So goals and standards are determined in planning. So ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ it will be helpful to compare the actual performance of an individual and department with the standards fixed. So if there are any deviations, then corrective measures are taken to remove them. Okay, so this planning is a prerequisite of controlling. So it is inseparable. Planning and controlling is inseparable. Why? Because a certain amount of controlling is really important in each and every kind of planning.